Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder. Hoy tenemos una palabra nueva, a new word, verdadero, which is true or real. I love, me encanta el concepto. No hay nada más positivo en el mundo. Verdadero. Let's go into the meaning of it. Es real. Efectivo, es auténtico, es sincero, es cierto, es verdadero. A lovely idea. It comes from la verdad, which is the truth. And I like the word verdad, especially for you, Vicky Rule. La verdad, you can connect it with the baby bear, the mummy bear, y la verdad, the daddy bear. La verdad means the truth. So let's think of some ejemplos of how we use this word verdadero. Por ejemplo, ¿cuál es tu verdadero nombre? No es James Bond. ¿Cuál es tu verdadero nombre? O when you watch a film, sometimes es una verdadera historia. So it's a true story. It better be a happy one then. No me gustan las historias tristes. O, por ejemplo, es una verdadera héroe. She's a real hero. O eres una verdadero héroe. When someone goes and gets the milk for you. Bueno, no es una mentira. It's not a lie. No es falso. And we get this word from the Latin, veritas, which also gives us our English word verify, which is to find out if something is true, right? So another word we get from it is verdaderamente. Este apartamento es verdaderamente perfecto para nosotros. And it also reminds me of that historia, la princesa y el guisante. You remember the princess and the pea. Una historia estúpida, en mi opinión. No me gustan historias de las princesas. No me gustan. Pero the goal of la historia was to find out si era una verdadera princesa. Okay. Bueno, yo soy la verdadera protagonista de mi vida y I hope, ojalá que tú eres el verdadero protagonista de tu vida también. You can have fun with this word. You can say, soy el verdadero emperadora, la verdadera emperadora del mundo. We're going to enjoy this week. It's a lovely word, verdad, and we're going to work with it all week. So make sure you've subscribed y nos vemos mañana. Gracias for watching. Adiós.